Шановні колеги, розпочинаємо спільні заяви для преси міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра національної оборони Португальської Республіки доктора Марії Елени Кареяс. Запрошуємо до слова міністра оборони України Олексія Резнікова. Distinguished journalists, we are beginning press statements of the Ministers of Defense, of the Minister of Defense of Ukraine Олексій Резніков and Minister of National Defense of the Portuguese Republic, Dr. Maria Carreira. Марія Елена. Доброго дня. Я гордий приймати в гостях мою колегу, пані міністерку. Good afternoon. I'm proud to welcome my colleague, Ms. Minister. Пані Олена реально великий друг України. Ms. Helena is really huge friend of Ukraine. Ми з нею знайомі вже завдяки формату Рамштайн, як ви знаєте, існує такий. We know each other thanks to Rammstein format. You know that such exists. І пані Олена займає дуже проактивну позицію завжди в інтересах України. And Ms. Helena always takes a very proactive position in terms of Ukraine. І якраз завдяки ініціативі пані Олени і її команди від імені народу Португалії вони прийняли участь в так званій танковій коаліції. And exactly thanks to the initiative of the minister and her team and on the behalf of the people of Portugal, they took part in so-called tank coalition. Причому на рівні, як ви знаєте, сучасних Леопардів 2. Moreover, on the level of modern Leopard 2, as you know. І тому ці кіці з Португалії будуть успішно вичищати нашу землю від окупанта. Therefore, these cats from Portugal will successfully clean our land from the occupier. Тому і я хочу відзначити, що настільки символічно сьогодні, що саме 24 лютого, якраз через рік після початку повномасштабної агресії, в війні, яка триває з 2014 року, міністр оборони Португалії, саме міністр оборони Португалії тут з нами в Києві. And I want to underscore that it is very symbolic to have here, exactly in Kyiv, the Minister of Defense of Portugal in 1 year since the beginning of full-scale invasion on 24th of February. And the war, which began in 2014, is still lasting. І ми сьогодні разом були на Софіївській площі під час офіційної церемонії, коли президент України Володимир Зеленський вітав наших захисників та захисниць, нагороджував державними нагородами героїв, а також вручав знамена бойовим підрозділам. And today we had an ability to attend events on Sofia Square where the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, awarded our service people with different state decorations and with ranks of Hero of Ukraine, and also handled combat flags to our units. Тобто на цій площі разом в строю з президентом України, спікером парламенту, прем'єром-міністром, міністром оборони, головнокомандуючим та іншими представниками Сил оборони була пані Елена. Which means that on this square, in one line with President, with Speaker of Parliament, with Prime Minister, Minister of Defense, Commander-in-Chief of the Armed Forces and other representatives of Defense and Security Forces of Ukraine, this ceremony was also attended by Ms. Helena. Я думаю, ці фото та відео будуть історичними на 100 років вперед. I think that these photos and videos will be historical for 100 years in front of us. Welcome to Ukraine. Thank you so much. Thank you for your kind words. Just let me start by thanking you for the wonderful invitation to be here at this special date. It's an honor and a privilege to be able to share with you
some of the moments you organized to signal this day 1 year after the brutal, illegal invasion of Russia. Дякую, дуже дякую за добрі слова і почну з подяки саме за запрошення. І для мене було дуже великою честю і привілеєм розділити з вами моменти і те все, що було організовано для того, щоб вшанувати річницю із дня жорстокого і незаконного вторгнення повномасштабного Росії. I was so happy to come for, I think, 3 reasons. One is because I could have the opportunity to express the solidarity of my government and my country towards Ukraine, Ukrainian people and the Ukrainian armed forces for what you're doing, for your combat in defense of sovereignty, territorial integrity and freedom. So I think you are an example and an inspiring one for us all. Я була щаслива сьогодні приїхати сюди із 3 причин. Перш за все, це можливість висловити солідарність уряду моєї країни та мого народу із народом та Збройними силами України, які борються за суверенітет, територіальну цілісність та свободу своєї держави. І ви і хороший приклад, і велике натхнення для усіх нас. The second reason is to reaffirm our support, the support of the Ministry of Defense of Portugal to Ukraine, to your armed forces. We have been supporting since the very beginning. We are assessing every time your needs and trying to help as far as we can, always trying to balance our possibilities with the maintenance of our capacities and the maintenance of the support of our public opinion, which is high, towards your fight and towards the goal of reaching peace in Ukraine. But we know, of course, that to reach peace, one has to be able to defend self, and this legitimate self-defense is something that we should really cherish. Друга моя мета була у тому, щоб завірити і Україну, і Збройні сили у підтримці зі сторони Міністерства оборони Португалії та зі сторони самої країни. І ми з самого початку підтримуємо Україну, ми оцінюємо усі необхідні потреби і намагаємося постійно адекватно зважувати наші спроможності і утримувати також наші власні можливості і забезпечення та громадську думку на рівні. І тим не менше громадська думка постійно підтримує вашу боротьбу за мир в Україні. І також хочу зауважити, що безумовно кожна країна повинна мати право оборонятися і мати чим оборонятися, і саме в цьому ми вас і підтримуємо. So I hope the Leopard 2A6 tanks that we are providing will be useful and help you win this war, because that's what it's needed, that the invader leaves Ukraine, and only then will there be conditions for you to go further and think of the peace everybody wishes for. І я щиро сподіваюся на те, що танки Leopard 2A6, які ми прийняли рішення передати Україні, будуть корисними і допоможуть вам звільнити свої території та зробити так, щоб загарбник залишив вашу державу. Лише після цього ви зможете крокувати далі і жити в мирі, якого всі так прагнуть. And the third reason why I'm so happy to be here is because I would also I have this opportunity to convey to you that we feel that your security is also our security, that the threats you're facing are the threats we're facing. So this is a matter that concerns us all. It's about the security in Europe, and so we need to share
your same goals. We cannot allow borders to be defined by force. We need an international order based on rules in international law. We need to protect this order and wish for a world where we can live free with the ability to define our own future and have our kids grow in such a world. So thank you so much for also allowing me to express this common concern about security, about most of all, about freedom. Thank you so much. І третя причина, по якій я щаслива сьогодні бути в Україні, це можливість передати те, що ми повністю розділяємо і розуміємо, те, що безпека України – це також і наша безпека, і це стосується усіх, це стосується безпеки в Європі. Кордони не можуть сьогодні ділитися за допомогою сили, а міжнародний порядок має базуватися на міжнародному праві та повазі до прав людини. І ми самі маємо визначати своє майбутнє та визначати те, в якій країні житимуть наші діти. І саме тому дякую за можливість сьогодні бути тут і висловити усі ці свої думки, і висловити нашу спільну стурбованість з приводу того, що відбувається. До речі, один нюанс. Один нюанс, технічний для цивільних. В родині леопардів, танків, є леопарди перші, є леопарди другі. For civilian especially, in the family of leopards, there are leopards 1 and leopards 2. Леопард другий вважається більш модерновим і сучасним, ніж леопард перший. Leopard 2 is being considered as more modern and sophisticated than the first one. Але серед леопардів других є так звані леопарди другі А4, а є ще більш сучасні модернові леопарди другі А6. But even among leopards 2, there are leopard 2A4 and another one, even more sophisticated, leopard 2A6. Тобто леопард другий А6 – це найвищий, скажімо так, рівень сучасного леопарда в світі. Which means that leopard 2A6 is the highest level of modern leopard in the world. Тільки дві країни зробили контрибуцію саме леопардів других А6 – це Німеччина та Португалія. Only two countries contributed with particular leopard 2A6, Germany and Portugal. Просто оцініть це. Just estimated. You want to say something? I wanted to, is this exchange of, I have something to give you? Just a second. Maybe Okay. some question to the minister? No? Or чи ми без запитань? Okay. Just statement. Okay. So, souvenir ceremony. Souvenir ceremony. Може ми тоді лист Різдва заберемо? Okay. Хто перший? За традицією. I have to be first. You have to be first. Okay. So this is souvenir. This is a real fragment from the Russian military hardware. It's a Tiger. It's also like Tiger. It's a tank. No, it's an infantry fighting vehicle, infantry mobile vehicle. Especially, it's from Hostomel. You know that it's close to the Kyiv. They try to continue the offensive and circling the Kyiv from the Hostomel airport. This is wonderful. we destroyed them. Yes, good. Good that you did. Congratulations. Very good. Thank you so much. And you know that very famous Ukrainian dress, we call it vyshivanka. And this is Ukrainian vyshivanka, but with the symbol of our ministry. Thank you so much. Wonderful color. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. This is for me to Yes, to personally, wear, yes. Not for your office, just for you. Allow me then to also give you something from my ministry. It's our symbol and a mention of this moment so that you won't forget.
And on a more personal note, this is just a symbol that I want to give you. These flowers will die, but I just wanted to give you some carnations, which in Portugal have been very important, the symbol of our freedom, the day democracy came back. And somebody in the streets gave the soldiers these carnations, and they put these flowers on the barrel of the gun. So there are those beautiful images of this flower, the carnation, on top of the gun to symbolize peace. So the day peace comes to Ukraine, don't forget to put a carnation on the barrel of a gun. I think it would be a nice symbol, and I'll leave this just for reminding us that we will need peace and that flowers will replace guns and weapons so that we can live in peace. We will support you. Thank you so much. And again, thank you for inviting me. I will do it, I promise. You do? Yeah. Okay. And Thank you. you know that among the military it is some kind of tradition. Yes. My personal way. Okay, thank you so much. I'll keep it. Yeah. Thank you. Thank you. Thank So, you, everybody. Щиро дякуємо міністрам оборони України та Португальської Республіки. Дякую.